Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Skyman TV, the tallest man in Black Africa. As we end the year, we can actually say that Kenya Kwanza is a political catastrophe, a political disaster, a disaster that has hit this nation, na ni janga la kisiasa, la kiuchumi na kijamii. Wakenya wamekabiliwa na tisho kubwa sana la utawala wa William Samoei Ruto. Utawala ambao umewaletea Wakenya masaibu baada ya masaibu. Matatizo si matatizo, kilio si kilio, na ukabila si ukabila, ufisadi si ufisadi. Na kusema kweli, every day when Kenyans wake up, some of them regret why they are Kenyans. Utasikia wengi wakisema naumia kuwa Mkenya, najutia kuwa Mkenya, naonea aibu kuwa Mkenya. Hii ni kwa sababu ya utawala dhalimu wa serikali ya Kenya Kwanza. As the Kenya move to the year 2024, they are moving in when inflation is very high. Bei imekuwa ya hali ya juu sana. Mifumuko ya bei inakuwa ya hali ya juu sana. Hata kule kulipa kwa ile mikopo ambayo William Samoei Ruto alikuwa akiwaambia Wakenya kwamba atalipa kwa muda ambao unafaa, hata hapo kabla ya wakati kufika wa Eurobond. Kusema kweli, serikali ya William Samoei Ruto hatimaye ilikuja kughairi ule msimamo wake na kule kujitapa na kujipiga kifua kwamba ikabiliana na hali hiyo. Tunaingia mwaka wa 24 huku serikali ya William Samoei Ruto badala ya kufanya kazi ikiwa inamlaumu Uhuru Muigai Kenyatta. Tunaingia pale ambapo Rais William Samoei Ruto amepewa grade ya D na utafiti ambao ulifanywa jana. Tunaingia mwaka wa 24 Rigathi Gachagua akipewa grade ya E, mawaziri vile vile wakipewa grade ya D. Tunaingia katika mwaka wa 24 wakulima wakiwa nalalamika they are not getting the guaranteed minimum return that was promised by Kenya Kwanza government. We are moving into the 2024 when the farmers are crying. Tunaingia wakati ambapo mkulima wa majani chai, mkulima wa maziwa, mkulima wa kahawa, mkulima wa papareto, mkulima yeyote yule nchini Kenya anazidi kulalamika na kulia. Ni wakati ambapo tunaingia mwaka wa 24 wa Kenya wakiwa na kilio ambacho hakiwezi kamidhirika. Ni kilio cha haki, ni kilio cha kulalamikia maisha mazuri. Tunaingia mwaka wa 24 hata wakati taasisi zetu za elimu zinakabiliwa na tisho kubwa sana. Tunaingia wakati ambapo Wakenya bado hawajakubaliana na ile kodi ya William Samoei Ruto. We are getting into the 2024 when the nation is hopelessly divided among the tribal lines. We are getting into the year 2024 wakati ambapo Rigathi Gachagua, William Samoei Ruto na washirika wa Kenya Kwanza bado wanazungumzia ule utawala wa kihisa. In fact, never again have we ever seen this country divided along tribal lines as we are seeing. Never again have we seen people in office. Hata Moi Gawa alikuwa mkabila. Hatukusikia hata siku moja akizungumzia kwamba this country is divided among the voting blocks, the shareholders. We are getting into 2024 as a hopeless nation. A nation that is completely lost. We are moving ahead into the year 2024 when the parents are not even sure whether they are going to pay school fees because of the high cost of living. Because when you look at it, the government is not actually financing the free day secondary school as is expected. This is not the free day secondary school of Mwai Kibaki. When Mwai Kibaki took over within within 80 days, the schools were actually free. That is when we saw people like Kimani Maruge joining schools and continuing the education. That is the time we saw wazazi wakifurahia na kujivunia kuwa Wakenya. Lakini wakati huu ambapo William Samoei Ruto anaingia katika mwaka 24, anaingia akiwa ana Achechemaa.
he is limping. The country is also limping. William Samoei Ruto anaingia akiwa mjuzi wa kila kitu. He is a know-it-all. Kwamba the fact that he doesn't look like he consult the experts in various fields is what is aiding this nation. Kwa sababu ukitazama vizuri sana utaona William Samoei Ruto yale yote ambayo yanaendelea ni yake yeye mwenyewe. Hata tunaingia wakati ambapo serikali imekataa katakata kusikiliza hata maoni ya mwananchi. Maoni ya mwananchi, wakati ambapo 70% kwa mfano ya watu wanasema kwamba ule uwekezaji wa what we are calling affordable housing si uwekezaji ambao una matunda mazuri, kwa sababu you don't know even who is going to get these houses. We are just building houses. Now there's no clear plan. We don't know how we are going to share with these houses. We don't know how much money is being collected. Even at the moment, we are getting into the year 2024 when the electricity prices are very, very high. We are getting when the government, ukiuliza chochote, wanakuambia uga umeshuka, wanakuambia bei ya uga. And how is the price of maize flour related to the cost of electricity? How is it related to the cost of fuel? How does it lower the cost of fuel, ladies and gentlemen? How does it lower the cost of school fees? So tunaidia wakati ambapo serikali inatumia propaganda ambazo hazifai. Tunaingia mwaka wa 24 wakati ambapo tunaona hata serikali yenyewe ikipanga maandamano. What is aiding this nation requires a spin doctor, a political spin doctor. It requires somebody who is so much devoted to this nation. Doesn't require politics. Doesn't require somebody who actually who is driving using the driving mirror instead of moving forward. The vehicle, what we call the country, is reversing, and we don't know even where we are heading to. It is very, very dangerous, ladies and gentlemen. Tunaingia wakati ambapo tumekuwa tukipata habari ambazo si za kuaminika, kwamba tumepewa habari ambazo zimepotoshwa. We are being told that Kenya is, I think, the 29th growing economy in the world, which is not true. We are entering into a situation where we are being told that the dollar will be stabilized. It is not true. We are going to 2024 when the shilling is getting a thorough beating, with the exchange hitting, I think, Kenya shilling 154. Never seen again in the history of this nation. We are entering when even Kenyans don't trust the government. We are entering the year 2024, wakati ambapo utafiti unaonyesha kwamba 87% of Kenyans strongly believe and can be able to see that the country is headed in the wrong direction. William Samoei Ruto needs to work very, very hard. As the President of the Republic of Kenya, he needs to steer this boat in the right direction. Otherwise, it will look like it is going to capsize. And it will look like we are actually destroying this nation. We are not building this nation. We are entering when William Samoei Ruto is expected to have a cabinet that is competent, a cabinet that has the interest of Kenyans at heart. But what we see, tunaingia wakati ambapo kumekuwa na ufisadi wa hali ya juu sana, kashfa baada ya kashfa. Look at the KEMSA scandal. Mpaka sasa tujaambiwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Tunaingia wakati ambapo the edible oil scandal is not even yet resolved. Hii mambo tena ya mafuta ya diesel is not yet even resolved. And many other scandals, including rice scandal, and many that are not even mentioned, kwa sababu ule wizi ambao unapatikana katika serikali ya William Samoei Ruto ni wizi ambao haukadiriki, ni wizi ambao haujawahi kuonekana katika taifa lolote lile. We are even moving to 2024 when we are not in good terms with our neighbors, when we are not even trusted by our neighbors, when William Samoei Ruto is flying from one nation to the other, globe trotting, when Kenyans are asking, why is he doing this? Ladies and gentlemen, we are moving to the 2024 as a nation that has lost the direction. We are moving in the year 2024 when the leadership, these are not to be desired. We are moving to the year 2024 when the children have no hope, when even the the senior citizens have completely been abandoned by this regime of Kenya Kwanza. We are moving ahead when everything is looked with a political prism instead of actually addressing the real issues, because the real issues have to do with the economy. The government is not addressing this. So, ladies and gentlemen, that is my take. I don't know what you think about the year, because when I look ahead, I don't see much hope as far as this administration is concerned, and only God who can save this nation. Have a blessed day. Bye-bye.